I'm a trade unionist, highly trained. Olunaku olwalestingidde tulusasula bulala ne public holiday. Tuna public holidays nyingi. Omukozi omugyewo ajja akole. Bwe tuba tubakalikyulatingira ssente. Public holidays calculated differently and resting day okujja ku Sunday nkole. Teri investor ayinza kujja mu Uganda. A serious one. If first calculate the days have to pay for labor. Abo babyogera babimanyi. Abo simanyi bale. Tulina ku nyingi nnyo. Buli mwezi gulimu olunaku wakiri. Nzijemba zasirako. Abo they are completely useless. Why? Why did the government merge trade union into a ruling party? Where you have vibrant trade unions, they will demand higher pay. Katibano you know better. Babere mu government. Ngatiba demand kabakoze ekyo ku welfare z'abakozi. Minimum wage babere kubogera ko bukasera buli bogera ku minimum wage. In order to attract investors, balowooza katutte trade labor union. Kakati bwe waliwo kekisera labor union zali z'amanyi. Waliwo ko zali z'amanyi mu gwanga lino. Most of the vibrant politicians originated from trade unions in Africa. Okujja ku Uganda. Never but trade union bagita. Mbala basimanyi not one. Don't tell me into no Bugingo ngambye mbova mu notu. Tubyagala bwagazi. Ati nkubulidde nti Tony Blair reformed Labour Party najijja. Bakole batya bana abawa. Musajja bamuyitanga Futu. Nga Margaret Thatcher ga let us liberalize the economy. Ebintu bya Bungereza biri ku sente z'amaanyi nnyo. Made in England takyatunda. Nakuba trade union. Bakole batya bana abawa. Tony Blair najifuna New Labour najja mu trade union. Ate I don't know jite yo Tony Blair kye yakola longeeko enali mu kye yakola. Enali mu kikola. Kye yagoba longeeko Tony Blair. Enali mu yakola nji. Ate kye yakola ne dia Labour nejiteeka munda. Embwa nejikulamu amanyi. Don't expect anything from the Labour Union. Matters Day. Singa babibabuulira dda. Matters Day. Nabyo tembitegeera. Why? Kuliko Tamale lunaku lw'abajulizi. Andi nkubuulira. Tiwaliwo ekintu kyotategeera nabagamba nti Abaganda bagamba nti kulemererwa watono ng'azaalira omwenda. Abaganda bo bagamba ti omwana wabaamu emyaka 10, myezi 10. Naye ne many cases omwana azaalibwa emyezi emeka. Kati ate nze nkugamba tazaalibwa mwenda yadde 10. Add courtship. Mwatandika ddi okudeetinga 2-3 years ago. Kati muteekemu omwana. Atata azaalibwa 10 abalala myaka 10 abalala emeka. Gwe nejja courtship ogibala. Obisi. Olugendo gye lwatandikireeyo. Bamuyitanga Professor Lisoba. Yaliwo South African Republic. N'agenda France. Bayogera mu university as a professor. N'abaganda ffe abaddugavu tuwagira nnyo Hitler. Without Hitler, we wouldn't have achieved independence. Abafaransa bamujjako. But he was telling the truth. Nti singa tetwagenda mu Second World War. Britain nga bagitwala ne France eweddewo. Roosevelt ne batuula ne Churchill. Namugamba nti America eyingira mu lutalo tukube Hitler. Naye bw'amala okuba omwamangu obwetwaze. Tebakitegeera. Abafaransa bajjako Lisoba. But Lisoba was a professor. Ne bagenda mu mizannyo gy'Olympics. Omusajja Jesse Owens n'awangula emisinde. Hitler n'agasinza mu omudaali. Muleete coach eyatendese ekima eno okudduka okusinga abazungu. Bwe mbampa omudaali. Kwa Jesse Owens nga muddugavu. Olusinza mugumuwa. Hitler n'agaana. Hitler yagaana. Balete coach we. When you are talking about matters, you talk about Mwanga. It was not Mwanga. It is started by the Mutesa the First. The Mutesa the First had three options on the table. Can I allow my country to be taken over by the Sultan of Zanzibar? No. Can I allow the Turkish? Abatuluki bajja wano. Naye bakabaka bafa abedda. Bajajinganga civilization yo okusinda ku byewatonanga mu lubiri. Mutesa agenda okutegeera ng'abatake tebalina kye baleese. Naga nti Sultani we Zanzibar ensingi mummi. Talina kyansinza.
abatuluki bali bamaze ba Muhammad Ali bali ludda mu Sudan. He rejected naga abazungu bajje kuwa better. Kakati if Mutesa the first had decided to surrender Buganda to the Sultan of Zanzibar, would you have matters? Maybe they would have been Muslims. If the Turks had taken over the country, would you have matters? If you did not marry your wife, the children of your wife would be yours. So it was because Mutesa had allowed the British to come here with missionaries. That's why you have the matters. But for you, you think the pregnancy is for 9 months. You don't include the courtship. There are 3 issues about the Ugandan matters. One, the future of the Catholic Church is in Africa and Latin America. Abasiyazi baako bali fulenda mu muyitale papa mwabera ne basalawo beewasi n'omubbeeki gwonga mwali papa Italy teina mateeka ga abasiyazi same-sex marriages jabeera kati the future of the Catholic Church is in Africa and Latin America. That's why Brazil okusinga. Yes, that's why atabalokole babalidde nnyo Brazil. Why? Atesinga between abafaza betwita just priests the Jesuits abafaza abayesu bebayamba kerezi mu Latin America. The old traditional priests bali bagamba bwe tulwanyisa ba dictator ne tubajjako abakomunist bagenda kufuga ensi eno. Atoka tuli kibu kya abafaza abayesu ne bagamba nti nedda tukube abakomunist fete tuliwo ne bakola ba just priest. The Pope is a just priest nali study wa Haiti ne bakola ekibinja Jesuits tife tuyingire mu byo no bali aba Jesuits tubaina how do we save God fe tuyingirewo tubeba dictator bagende tufe tuyingirewo bafaza tufuge liberation theology digital liberation theology justice priest. The Pope is a just priest baba bya bufuzi wetege days ati because orokumanti twagala life ya Catholic Church esigade mu Africa nti namwe muli ba matters namwe muli kumpi ne Katonda blacks namwe mutuse nenyerero mutukirivu ne beni kyono kaba munonyerezaako. But what is surprising is that the missionaries who encouraged these people to die for religion are not matters. They would have overshadowed the original one. Then the Catholic Church interest is the native one. But martyrdom has never been part of the Anglican Church. Nedde Tamale ena kiyanja anti nkubulidde martyrdom kyamala bbanga kinga mwebali abo bazze kigenge kyankuba bukulu n'abasiraamu bazze abasiraamu bagamba bo bali wonga lumu kati fo okutuwonya okusasanya sente zaffe nnyingi bakole joint committee nga Museveni government yabawa billion 2 baganiremu buli omu agenda kujja ekiziko maaso. The Catholic Church wanted to spiritual abantu bakitwalambya moyo oli mu Catholic. Let me tell you martyrs were killed in Malawi. Why are not so celebrated like these ones? Nakugamba nti papa okujja wano okutongeza ekiki n'akani kyenna mugongo yali ategedde Vatican yali amaze okutegera nti Amini agenda kuwamba government. Let us have monuments in Uganda to say this is a Christian country. Niba wanu wa kardinali nga Amini tasobola kutta kardinali. Why? Kardinali ye muntu abeera ne passport ebbiri ayina n'ekigo kye Roma. Buli kardinali abeera n'ekigo kye Roma tawummulira wano ayina passport zibbiri. Tuiza mukwata ogera wa pronounce papa oli kyekimuleta mu 69. Yes nga Amini tanajja kuba oli papa yajja 69 2 years later na Amini n'abasali amagezi gegamu yategeere Mose ti omuzikiti baagala gukolamu baala nabagamba muguzimbe ko munala gukyame tulabe bakukyusa teguliwo oguli wagona oguli Kampala tegwakyama omunala yabagamba muguzimbe naye tuleke ko maaka
gwa chama bamenye kirala Mirundi ya chama yakireka kikyamye yabaga mu kizimbe kikyame netulekako maka. Do you believe why do we have Mapera House, Church House, Fakati Building on Kampala Road? Bizimbe biranaganye. Yes. Why do you have Chibimba ice cream? Chibimba rice cream, ice cream. Rice cream. The Chibimba. Ne Mandela. Ngabyonna byaba China. Mandela chi. As you enter Uganda otegera this Chinese presence. Era nasekerera musisi ne muganda nti yasoma. Abalokola abo bemulaba aboogera abo bategeeza abajja wano nti this is a Christian country. Ababera ku ngudo nga bagulira. Omuntu abaya akagwa entebe bwati ingira Kampala. Abasajja ku kisaawe nga babeera bagamba eyadema bagamba nti eyadema bamwagala nnyo yabateeka ku kisaawe. Fakadi yajja wano mwaka gw'75 nga talabwa Amina amuleeta kali alisubuga naga nti bannange amasomero g'abakatoliki yonna agali ku lw'entebe muveeyo twaniriza omugenyi bajjira mu sapule. Fakadi n'agamba Amini olimba. Fakadi yajja 75 sisi y'abasiraamu ng'atutwala mu sikaladi yali atwala mu IC bwe twatugenda mu IC. Yes, strategy. Abantu babeera ne strategy. Nsubuga n'agamba abakatoliki bonna mwenna muveeyo mwaniriza omugenyi ab'ekisuubi bonna. Gondi Gaddafi bwe yajja wano yavuma Christianity n'agiteeka wali. Kali nali nsubuga n'amugamba nti Simoni yetekerako Yesu omusalaba gwe yali muki teyali muddugavu. Yesu akalira bakamusalirako wa si Misiri, Africa. Can you say that Christianity is not, does not originate from Africa? Kanali yenukula Gaddafi. Gaddafi agali Christianity teriyo tisi ya mu Africa is imported. Ati mwe muli emmere mumwana la yuzinga ebintu muli emmere katolabe kintu kyange kino nabikolire NRM ekirwa kino kihudu kyoyambadde ekisweta kyoyambadde ne babiremesa ate ne kikunyumiddwa ku tuli ku TV bantu kulaba nina kubeera wansi waabwe nina kubeera kakiiko hunting dog lwekiyagala kubeera kakiiko bakakuwa kakulire akakiiko bakakuwa kakulire nina obwongo mu mutwe mmanyi byendia ayina okubeera advice ababeera ku kiiko tebalya kankubuulire ekyaleetera ensi obuzibu what theologians don't understand. Katonda abantu yabatandisa bubi ng'ayogera nabo butereevu n'ejjibuliiru. Omuntu ayogera ne Museveni obutereevu toyinza muzza wansi wa minisita. Mbadde mwogezi wa Museveni emyaka 14 nti ndi advisor ndi wansi wa minister wa presidency. When I want to see the president through I went home 10 years ago. Ekyakutawaanya bweyogeranga ne President Museveni kati atoyogere naye ng'oyita mu muntu tokkiriza retire me bwekyo ekyabalema waliwo obusonezi bbiri to retire me and go home ate baali bantya Erichi Mirundi ngali independent president yabamu advising ate bayita mu bantu balala anti kinkubuulire tebali botatu eyo nyumba nzadde botwa eyo nyumba nzadde jirikiti basulako mbwa kuki ko bwa advisor jirikiti tamani tujereka bwa advisor ku butusa abantu babufiira ka abantu babwa abatamanyi batwala omusiramu bwa kulaba ojingira poko joint ya agenda akolima pa astagafuruza omusiramu nasanga embizi je batomedde ku luguudo ayinza okulaba obansa abo babagisiika ayita kompiti emukwata koki kati zali knowledgeable nti ekyaleetera Yesu obuzibu Katonda yali amanyiziza abantu y'okwogera nabo. Dawudi obwakabaka mulimu omusajja mulimu obwakabaka mulimu omusajja eyabbye ente emu endiga emu ng'atayina nnyingi ani mutte nti yeggwe wabbye omukazi wajisoma kecho kati yali amaze obbamatiza yabamanyiza nga balaba RDC weruwero n'owe Busenyi tebakola ate lwakyabo yogera ate bawogera ne Museveni butereevu nti oli RDC Busenyi abakuwadde nti oli RDC Luwero abatandika byobanyumiza be babitandika abatakuwadde RDC Busenyi lwaki Busenyi ate bo kati Busenyi ofuge yani tebali abantu batya abekubira esimu wa Museveni Neruwero singa Katonda yasindika Jibuliru ku nsi naga nti ogwe mbasindikidde n'atasindika Yesu tebali mukubye
singa nsindala nnyo kwe Jibuliru bali bamanyi nti amutuma malayika Gabudyeri yabuulira Maaliya nti olizaala omwana wa Katonda olibera olubuto yatumanga ani Jibuliru singa Jibuliru ye yajja nagali kakati nti naye Jibuliru yali tayinza kukkiriza kuva eri yayinza kufuuka advisor Jibuliru yali tayinza Jibuliru ekyo badvisor kyekikutawanya okutuka ku ekyo Jibuliru yali tayinza Jibuliru yateze kujja ku nsi kyogamba bano badvisor president Museveni tebamu advisinga so that's one kakati two nze mbasaasira nnyo because mbawandikidde akatabo why Uganda is gullible lwaki babalimba nnyo and I've set down mechanisms to help you to understand obulimba kuba muganda kanti omulimba asanga mukkiriza if you know how things are done toyinza kakati katubuuze Eminence Serwadda nayita abalokole n'abaga nti bannange munyambe nnyo kuba pasita bange babba ebintu wano naye munyambe mu abalokole abantu b'omundeeba abakyalina control nga abasumba be banyangalaza naye nga talina kyakubakolera kiba kiwedde kati nganze omusajja alina abaserikale ewaka maka gange gonna gali mu pirimita gundi mu bikomera nempita abaliraano munyambe ebintu ewange bifuluma ebintu banaye munyambe ab'emiriraano wena abasirikale n'abantu waka minisita wa finance yagambye abamawulire munyambe sente zifuluma naye bazibba. What about this notorious organization that is based in State House eyalimu nakalema kati erimu ogwanga ogijeewo esi ogwanga erimu olusoke ndowooza anti ngubuuza ekolaki ogwanga alimu what about the IG what about the auditor general what about Said bona gye bali ndowooza kati atulajanira ki kati gwatasobola bafuga vaawo minister yes kasi yeye ayina okuliza yinimba minister ngaluddeyo nnyo ku kifo ekyo tagenda kimala mu myaka musa temuteeka ku ttasi nayirinda katambale nti baamuleeta ebiwandiiko ebifu anywa ku mwenge nedda anywa ku mwenge Kasayija anywa ku mwenge oyo minister yakabeera minister wa finance okumala emyaka kyava abajoga n'alemerawo anywa ku mwenge omwenge gukola gutya anti bakuleetedde ebiwandiiko kati tukomeko kati era tukuleetera ebirala atukuleetera ebirala kubanga abantu babuuza ne baga nti Kasayija ng'akoze ensobi nnyingi ezita koleka muntu ali gundi ate Gobi is worse nedda Gobi yajja kola economics that works Gobi teyasoma political economy I strongly doubt he's an economist but did he study political economy nedda yasoma economics that works tasobola ati he needs somebody yasoma buli muntu yenna avaayo Gobi tumulaba mukantu omuntu yasoma political economy Gobi ali ku sente za government. This is not the issue. Ololuwombo lwa nkoko z'abako. Sente za government ezo twaziwaayo dda bazibbe. Nedda Tamale. Abateekawo IGG. Enteekawo economic monitoring. State House and Corruption Unit. Enteekawo auditor general. This country yagenda okuliberatinga informal sector. Okoma okubba ebintu by'abantu. Okulumba ennyanja ne mukubba abavubi ne mubba ebisiga ya government ennyanja ya government ate kya addressinga Gobi akimanyi Gobi amanyi nti ye Kalusu gondi Lwamirama atambula naye mu mpale nedda walabyeko Kalusu ow'emyaka 10 nze kitange yagulanga ente yalina bbucya 10 mu kibuga mu Kaliisizo naye nalabako nga n'ente erwadde Kalusu bagifumbanga waliwo nga ze bafumbanga bakoze nga bagyokya musawo bamuyitanga Magema najja n'agyokya naye gwe n'oleeta Kalusu ng'ate ekiro mugenda mu bitundu ebyo mutadde Kalusu ne mubbayo ente z'abannammwe balaalo bannammwe ne muzikulako bbeeyi ddondolo Kalusu waawa ataggwawo you are tampering with the economy abavubi omuganda akugamba sente oziryanga muvubi they spend leka Victoria Bank ndabagitabaala I know ennyanja ziggalwa emyezi 6 ne muvuba emyaka 2 nebo buli kimu deception kasitabaala bennuuni ng'egula bilioni 5 ne bakuba amaato g'abantu ne bagamba n'okugamba bayinvokinga n'etteeka lya 1923 abazungu baleeta etteeka mu 1923 tewabaawayo shabya nnyanja ne balireeta engege ezo zonna z'okutte oyina ziwa kampuni yabwe y'Abachina eyo ennyanja n'ogirumba
abalunzi b'ente n'obalumba mu gavumenti y'abalunzi b'ente ffe mwe mukatokipa eddiba tuli wambwa for the first time sulaiti ewaffe yagulanga malibanga mugagga muzibu mu gavumenti y'abalunzi b'ente eddiba oli wambwa tewali aligula lwaki tezina mu maketi enyama faludoni bakwata obugwago gwagwa mu mawulire ennyama erimu faludoni akaza nyama nakugiwa bad testing omukinjaja kyakazaali bagitwale bokka amata bagatutte bokka ennyama bagitutte bokka ennyanja bagirumbye ne badduka n'obujozi bwabwe ne balaga ebusoga omusaga ebikajjo byalimidde omwaka omulamba okubitunda layisinsi ye ne bamuwa emitwalo 4 oli n'abitunda miliyoni 3 addeyo alimu omusoga bakuba kadaaga eyo ne badduka n'obujozi bwabwe ennyanja bagirumbye ne badduka obusuma n'obujozi bye bavaako emabega bibagoberera abalaalo ne babajjako ente amata ne bagatwala balina kagula wamu ne badduka n'obujozi bwabwe eyo ne bavaayo ne bayingira Kampala the heart of Gundi taxi ne bagikuba UTC yagwa ne mubba butoda mulumba akatale omukazi n'alumba akatale ko wino ayina ba minister abamuwe mundu n'azimba apartment kisaka n'azimba kana kafudembe nikaragira ababoda boda mulete sente buli income yonna mugitutte bobi yabimanyi nizati lyapulo kyobugo nabadde ndaba President Uhuru ngayogera eyabadde speech yesembye publicly kuluna kulaba waje mutatabango olw'amashujjadde wuliriza Tamale neyekolako self assessment this is my legacy kakati gwenganda ba President Museveni's legacy yababye wano President Museveni bwali tukolera legacy ye tuligira bamuki kubanga legacy ye erimu kutubba konte zaffe erimu kutubba ko bya nyanja erimu kutubba ko butembeyi erimu kutubba ko nyama erimu kutubba ko mata erimu kutubba ko makanisa tuli mujukira kuki it was a trick to overthrow him iramba kubi emyaka 10 paka libakoze agreement nayanti kakati mwetondera kati President Museveni iraze ebibala byenda kanombiraba luckily President Museveni ng'omuntu Tamale ndiye bayagala okumusuula mukama namuyamba n'atagwa nefe babbake ndi bazibba bali amawanga gatulese fe babbake ebyennyanja babibba amawanga gatulese kadaga aba mulungi ngatereza mu region mu kuba speaker mubi akuba Museveni what type of reasoning is this sereba kadaga bomba wakati fa abasoga ebikajjo babitwalako gundi yangambi nasali bamazize emyaka 2 bamuba omulamuzi kabito akuba kapati ate omusango bagumujeko ate waliwo no kirunde yakuba church nokalema oyo naye yabirimu kakati ate bamutadde mu court maaso bonna bakeera wange abamu bajja balabadduka nembaleka sempija motion yali etuse mu parliament atunze ente z'amawako bamujje mu sente z'enzige ewange jajja nga mwalawe tava wange katembera musindikira ko n'omwana house boy wange nga ayina we yekwese yaduka Minister of Defense bane bamuteka ata ina waliwo omusajja yanzibye minister yena amuwa nagule nyumba yakawumbikamu nenda werifu 3 bombi bajja kwebaka minister nono temujja kunze baba mumuduka otisa tabale ba ntizinde tajja kwebaka gutaka bamusibe emyaka eji nemuyamba nemujjayo Museveni nagule ettakali nga bannakali bamusibye ate sente baziri Museveni nalagira basibe bwe basasudde minisita yaguzaka mu nyumba yakawumbikamu njiina jitwali wa jirope wa igigi ate betikam yagocho mu Museveni kyamukola negoyeza okudia betikam n'omuleka n'agenda n'abeera ayido Museveni yali amuwadde bwa advisor bwa Kampala n'amuyitayo n'amuwa igigi obuswera kakati kigenda okudya kiriki mumuyambiddwa betika metacha asobola kubeera igigi atenga igigi ati nkubulira obuswera bumwetololerako kati deputy gobulya deputy bamwogerako deputy wono mukyalo ulya bamwogerako bamutekawo ku stand by betika mya baategeera oyinza okutagwa betika mya n'agenda nga tomaze mukunamya kunamya Tamale I'm a strategist betika mya gaya bonyabonya Museveni sebo enamirembe ng'omukazi w'ekikulukuto nange nze bwano nkusaba federo betika mya nafuuka betika mya namutereka yagenda namuga bundi kumawoyere wano
koma wayere wano kandi sente waliwe ya zipi koma wayere wano na Museveni musajja abala Museveni mubazi Museveni abala Museveni mubazi akikutika tovaawo betika mia katendi betika bamuleta kutuyamba kukwata babbi tasobola bakwata talina gundi togenda jangu kwata babbi kumanya bedda badiranga ne bapama mujini bas abala baje bayole babazanga mujini baguyite town babazanga betika mia bamuza mu mujini agwere Museveni tanyo mwenge kabere kadichulative nze nabera na emyaka 11 ndi wakabinyo nze ntegeera ndi one kitimba akiyingidde gwobozi namazina kumpaka yuko zinga lumbe ne twabanga Tamale President Museveni ono katonda gwe yatua atatamira abera soba omubazi strategist ebyonna ne twaga egwanga lisigade busigazi mabega with the strategist nga Museveni abakoledde foundations tewali mukulembeze mu nsi ayina good ideas like Museveni taliyo yo musinja kubasimbide bikibera President Museveni byasimbye Tamale nga wali bavudde ku bukulembeze birisigalawo andi kugambye ndi eno tuchita political hygiene who is now let me tell you can anybody come na aganti nzije wo UP oba USE bano babyogera abantu bakutta bano babyogera baganti tayina kite bigasize bayinza kubijja kyakola na kiteeka uno ganti ojja kijjawo. This is how they rule a modern state. Obwakabaka buno Tamale nawo sobola okubujjawo president obanga mukoze eki abuli modern hamu abafulusiza ine kakati bobera ne hamu nobera ndo president alinga Tamale kubo bwakabaka bakubabu the issue is mukubettaka aga mo eriri bulewo tebakisobola kuba bali bawogana temukyalina gwe mutiisa. If people like Mulira yawabira kabaka matamu mugwanja na wabira kabaka mu 50s kati mwabatayina ekyo kati mutiisa ne mabirizi bajja ko program zange bazi zako nalaba mu meeting nga baba kubidde simu who switched off those program nende why you singa agenda mu kabini ye Mirundi yena ate kati nze naganyoze ddako nchero woza oyina malala baba kai mukole report yani yazije nendo bakola bikaduka na kino ekiganda kibalagira emengo no tone kiduka kyagenda mu kabini ye Mirundi Tamale today wali President Museveni bwali vaako wona wali bavuddeko legacy ekyoloza kyekibira preserved mu legacy ya President Museveni ekibadde mu government muno kulwanira buyinza 40 years president mbukubye nembujjawo okulwanira obwa president nkikubye emyaka 9 10 ate muti abantu bagenda ne bajje wange nibaga negwe Mirundi ki mwete mufana nanganze temukisobola why mwagala nnyo sente ekyokubize muvumirira ekyokusatu temuyina kitita contentious issue. What is the contentious issue? nsonga ki eto byomutwe singa yajjako Museveni wali baddewo revolution ne babajjako temuyinza kubba buli kimu nemutira n'abantu mu malwaliro kati abasawo beedemaani afaayo omulambo bagujje mulago as they are regulating waliwo etteeka tebayagala human part is true is everywhere human parts bazigira magule stretch yalama amaaso ge wano mulimu bubbi omwana gwe bakwatanga nga yokyabakazi abajjamu n'obwongo omusajja omulambo bagujjemu obwongo bagujjemu olulimi bagujjemu amaaso bakukubyo ugundi gujjamu emulago mulago hospital so kati ekibadde gatakutibwa ayina baganda be badokita bakebedde mulambo ekitali covid mu bejine ejabanaku okebera n'ogamba kakati kira bafe mu taxi owa traffic okwata ku motoka mala kubuuza yani ezange bazikwata ziriko kabonero ki njikulekera sakunyumiza motoka yange eyo mmyofu ey'omuzimu gwa taata wange benzi ntebera teyina kyeyina yo teyina license teyina ki omusajja yekikwata kukolokotawo nze nenjivaamu namulabamu mutoto wangu anakimbia nti anakimbia wapi anakimbia musajja mukulu nabwa nti anakimbia wapi mutoto yake anakimbia wapi anakimbia wapi musajja mukulu Mirundi gayogera anakimbia wapi mulimu omusajja mukulu we mabeka anakimbia wapi Mirundi yali amanyi Oluswahili yali wamaje
Omu polisi yadduka ngatamanyi nadda ku CPS n'agirekawo anti yabulamu nga taliimu. Twende kwa CPS. Twendereye. Kati ngani avuga? Ageno jikabera munga mulimu omuntu. Ngani avuga? Ani ajivuga okutuka n'entweye. Ani ajivuga okutuza? Ani ajivuga? Kati yatukete ku CPS. Ate ekitwalayo. Gomanya omuntu abadde mu mmotoka ngo oyogera naye. Mtoto wako yuko wapi? Nze ndajifahamu. Amekimbia. Anakimbia wapi? Yeye mbuzi anakimbia wapi? Usitirikana hapo. Anakimbia kwa nini? Mzee, okay, mzee, twende naita abasike moto. Agenda okebera munga kwa adayogera naye mwali. Nagalete motoka gadduka. Nedda. Kati yadduka ati omuntu yagivaamu buvi. Ndozira yagiraba alimu yamulabako walaze. Mujiddangamu. Teyina keina naka. Ne bagikulekera awo. Bako gomanyi nti bana abaana bateekako bweddira emmotoka ogitekeko ekifaananyi kya muhoozi kati oba ekya Museveni. Waliwo apoliisi agikwatako tugenda ku mirimu tunaenda kufanya kazi. Bagezi aba traffic tebeeretera bizibu. Naye katolaba nti n'abamenyi b'amateeka bateeka ku kifaananyi kya muhoozi bateeka ku kifaananyi kya Museveni. Kitegeeza maanyi. Ne bamenyera omwo amateeka. Kitegeeza maanyi. Awo otegeera nti kati omuntu alina amaanyi. Lwaki tebateekako kikyo? Anzanya amanyi. So therefore, agani makamba bulire. Museveni has done his part. And he has put up structures that enable a modern state to function. The problem timuti mujjako oyo musajja amaze okutegeera ti amala kunywa mwenge. Either yizi sinayo oba byakola tabimanyi. Umanya abantu bayinza kuzanyisa game y'obusiru. One of the reasons why somebody can survive is to pretend himself as a fool. Nti Kenya niwe bamukisiga ebirundi ku mitava ku mbabaza avaako. Kudu mbabazi dubu Kenya things. Mbabazi tasobola kubikola. Yes. Tutageria marketing. Mbabazi tasobola. Mbabazi marketing means that you cut an image that helps you portray yourself in politics. Katika Saija has portrayed himself as a fool. Ajagenda na buli kimu. He admits, yes, you are now a state witness to bulira ababi kukozesa. How sure are we? Toja kuddamu bikola. Kubanga endagaano lagane zikoleddwa zibadde nnyingi nga bagati no Kasaija. There must be sacrificial lambs. Sacrificial lambs. Yes. The reason why you are likely to have a revolution, you are going to help basically to create a revolution here. Terry are taking a responsibility now to come with the population. You are only lucky that Museveni is respected by the population. Otherwise, Singapore meaning what, Tamale? Nti omuntu yali badava na gantu banenze na kole nsobye no ero bwa minister. And you take a responsibility. Mbutada. Ejo kisoba kama Uganda. Yali advisor, the real advisor of Boris wa Bungereza. Yanona mwana we na violating a COVID rules. Yasigala to cool the population. Oliver knows. Ya violating rules zigan ya musiba neba yina gundi nga bagenda bamuta can Oliver knows Moi put Nicholas Biwott in prison. Why? Persistent reports tiye yaso uko ensine kakana ne abanyampi bagwa mu government tumucha ina bemugobamu to sacrifice people bagwa. The only cooling system in Uganda is Museveni Africa alabe nga tabayika mu lugudo. Because somebody must take a responsibility and go you can tell failure to cool the population. Tell failure on the part of President Museveni. Bwabanga kati yekula yekagwa segaza. Ine kati abantu bonna babadde nabo baguruminze bawadde obukulembeze bamuyigira kochi. Nti muwo mugamba kutunda okuseera abalaba. What's the parliament? Has Museveni ever thrown a towel to save a political person who has discredited himself? Was embarked on a self-destruction mission like a Kasaija. Whatever Conga Museveni amulemeranga bamusensalinze basensalinga musenero. Who is the worst? A man has told you kakati gwe singa muba obe gwe abaana bono tandika okusaininga check enfu bakujjawo. That's why in Asia when you clock 75 abayindi bakujjawo nti kati muzeyu Sudiru uyinza kusanga Rajivu yakola emirimu mukwano yali why you are becoming generous kyokuba zambwavu
The moment they detect Jakubera generous wama. The Minister of Finance, kakati mbu Paris level mubadde ne rural farmer scheme. Ne mubeera ne youth livelihood eya gundi. Bigirimana je yalekawo. Tumuwebaze yajijjawo. Sente zalagawo. Tumuwebaze yajijjawo. Yajimaintain. Nti otayiranga nvi. The Baganda believe that TMV is a disease. But because they don't concentrate on one person, they end up killing nobody. How many initiatives has this government done? Very multiple. There are multiple schemes. Multiple, very enormous. Have you ever had time to review what failed the others? Gobi sayina kyagenda kola. Agenda kola. Tayambyeko kutebenkeza. Asobola okudunula Uganda is a soma political economy. Anti-Gobi. What has caused used to see bintu. You have killed the informal sector. If we get the Minister of Finance, who can protect the informal sector? Twali tubadeko na yoyo. Goba Minister of Local Government, or Goba Minister of Planning, or Goba Gundi. You get dispensation. Yes. Minister of Local Government magezi. Na Uganda. Minister of Planning ya Musirugoro. Wasoma kakatabo kabakazi meni. Bali baba. Mutesa yafuganga loziro isinga abantu bavu. Abana tebasoma. Abantu balwana. Tamale, twali tubadeko ni Minister of Finance wano nga ategera economy. Bano bonna ba Gionga and all the others. Kugambi. Museveni yakomukola ebitufu. From 1986 to 96. Mwone mandoza yali 86 yali jijani. Ebifune baziwamba. Ndi kakati byecha bali bamugoba. Nga bano bakame bagundi. Bali yebo agenda. Nga kikulinga. Linda katononkulage. Ndi President Museveni Ramadan Gobi ngomu kugwera omusomesa wa Economics University. Yaberanga ku TV ebbanga lyonna nannyonnyola kyalooza government eyinza okukola. President n'akimuwa. Political rhetoric ate yakasooka omusajja bamuyitanga ochenji professor. Naga nti mumanyi taxation yamuwa taxation yagikola. Nsibambi najja. Kiri leadership. Professor of political science. Kiri leadership. The only thing Nsibambi did kusasula bakozi ngomwezi tegunaggwako. Yakola ki? Let me give you an example. We have seen abakola singa govya badani na mukumagezi agalina economics. The economics that works. In Kenya, the economy collapsed. Why? Moise people started doing exactly what these people are doing to create Kenyan ruling families, to back abantu ebintu byabo bajje batufukamirire tugulengo obululu. Naye nababuuza abasajja moyinga kyebakolewa nga bakoze fellowship ne mbabuuza mugenda kubba bantu nti miliyoni $100 ebya dola ebyali byokusasanya amasanyalaze babibba. Naye engineer Lutwama eyali alwanirira amasanyalaze n'omusajja muyita to hell weulukunge babagobanga Museveni alaba anti najizaayo ate muki teyayamba bano ekya Moyi kyali kitya Moyi government yamugwako. When Kibaki Moyi take out dream team abo bagobi Moyi yabayita n'abagandi what does a wananchi want? Nafa ntina dream team omuli bakabagambe Kalisa and others. Kasia. How long does it take? Moyi n'abagamba atya Moyi ababuuza what does a wananchi want? Ne bajonyola ebyo ebyabagobi nabaga you were stupid. What the Kenyan want? An ordinary Kenyan is to put more kawunga and sukuma ya wiki on his table. Never mutuma the professor of Kenyan. Yabafulumye bonna bagobi nengala biza necho Kenyatta yakyogedde naganti abantu bagati engudo tezireta mmere ku sowani nize etagiza. Yes. Macroeconomics yetagiza. Time oluguudo Kaguta road to callers. Is it callers or production? Which one comes first? Production yetekwa. Yes. Kagati Kibaki bwe yajja yakola ekintu kimu. Moyi yateekawo dream team abagezi bonna n'abaasembling economy yamulemerawo bagobi n'emitwe gyabwe egya mathematics bitomwagala wagazi olabika gobi omulemeddeko gobi an economist
yalete subi mbana Uganda naba lete economics that works aliku a concentration how much money is mpombo zabaku obaba zibba sente za government in social development mpombo zabako tuzikuuma in social development leadership emerges at the surplus level babe is over bay if we can have empombo zwaddeyo ne nyama ya sefulia ene yafe buli wamu yafe yorukale je babye jotayagala is who had money to buy for things babiyingide mune babibba empombo bazisokole Museveni ajja kuvaako if Museveni had been defeated ababasajja buli kimu kyali badde kuki public will come down kali Museveni tagenze nabano bakasijja bagobi balemeddewo kani muhozi bie kaine rugaba mpamalize noyo mudakika zine 10 zisigazayi yakole ekintu dream team negana yamwe yagana kiba kyetunulya parastatals nti eziyamba abantu zeziriwa kizagwaki nti corruption mubafulume Obama this is what he did yabagamba nti amakampuni getwetaaga mu America tugawe sente nenga ba manager bayina okukkiriza emisala gye tubawadde bibasoma political economy neno gamba omusomi w'ebirango nti wa mawulire kubanga gobi yaze ku kundi we need nebo tateekawo ekintu na kimu muve ku batembeeyi mu Kampala muve mu takisi muve ku nyama y'abanyankole muve ku mataga abanyankole monopolism muve ku nyanja y'abantu muve ku bikajjo by'abasoga muve ku ttaka ly'abanozana naye abantu abakutte ku nyama y'abanyankole n'ente z'abalunzi emwanyi y'Abaganda ebikajjo by'abasoga emwanyi y'Abagisu obumi bw'abasimanyi amafuta g'abanyolo buli kintu kyonna kirina wekyo kati abantu ababikutte batusigaza bebasasula mu ttaka bava mu Northern Uganda ab'okutaka banyolo bebasasula batwalayo abantu baabwe buli ewali amafuta pipeline weyita we batema ebijambo basasula baani anti kubuulira bo balowooza nti toyisobola kuddira bagenyi nga bazzeewuwo nogakamba wewala gye mu kifo ky'obbagulira emmere kati batamidde hakati batamidde they are more demanding ate batamidde kati abantu batamidde mubabye buli kamu batamidde mwali bajjako omusolo ate batamidde baagala emmere yes kati abantu batamiivu babuliddwa ani abakulembera and two Museveni is a cooling system tebannamwawukanako bwe muna bati muvudde mu bintu by'abantu akasajja akafuude embe nikagamba ababodaboda mbakebera emitwe kababbe sente zaako bali kunoonya kasajja gwe bajja kunoonya anti ababodaboda babazudde bakola nya accident buli Saturday Sunday Monday bodaboda 10 zita abantu 10 nga ataddeko omwomu base mweta abantu bameka nubuliro n'imitwe ekigino bali beerawo ebibuuzo mu ggulu zemujja kuyitamu bodaboda 10 nga zatomedde zita abantu 10 basi 2 zita abantu nubulire nga nabize emitwe zisejjembe ati basi beramu abantu bangi kati buli emwetta etanga bye bataddemu ebula nekika 10 zo katuliza kati motoka za prison zatandise okutomera okutta nasaba zigale motoka prison yagendede kutta bazigalewo kabadde kabenje yes accident yendirekere driving oli yakoza akabenje naluzinga ko mukazi azadde omwana nga azala bamuvunana mada omukazi aso omwana nga azala Ekitabo kya Tamale kino bakiyita gano gali ya mmere kitu tukamme kani muhozi kaine rugaba bikamu muhozi kitegeeza ki ekibuuzo ekyo andi nkubuulire liberator bwabanga Museveni yateekawo omuhozi Avenger alina okubeera stronger than his potential enemies kale ntandikira ku Madison government ndi ku page 10 ekitabo kino kigamba the above examples and many others that I have noted that I have not enumerated prepared me for the future. This explains why I was able to stay in government for a good 15 years in State House and to defeat my enemies in the last 8 years while I have been outside the government. The question is, why is government characterized with malice? Or rather, one has to look at the following factors. Number one, how the people in government perceive politics. Politics is based on mutual trust, partnerships, alliances, and sharing. A government is a group of people with shared values and ideology. Otherwise, it degenerates into a regime, a clique, or a kazoo, like what happened in Rwanda during the last days of President Juvenal Habyarimana's regime. Number two, the Baganda say, take on brackets, I do not know if it is scientifically proven or not. A young snake resembles the environment in which it is hatched. Omusoto omuto gufaanana gwalulidde omusoto baga guzaalibwa mweru
Okay. This applies to politics too. For example, the Democratic Party in Uganda, the People's Congress, were formed based on religious interests. On the other hand, the NRM is a product of a revolutionary political organizations, and revolutionary political organizations are tribal. This is because they commit acts of treason by removing existing governments. They attract only trusted individuals during their formative stages. SPLA is dominated by the Dinka. The KANU was dominated by the Kikuyu to fight for the land taken over by the settlers. It actually started as an association of the Kikuyu. Frelimo in Mozambique, with the ANC in South Africa, and many others still reflect the early formations of Abatembus and the pioneers. The NRM originated from Fronasa, which was predominantly Banyankole. However, the Banyankole do not believe in witchcraft like the Baganda do, and they therefore resort to malice when it involves their own. NRM operates in fear of destruction from its enemies, and therefore some people must be permanently monitored and restricted to certain roles. They operate in a self-preservation order. They operate on self-preservation in order to preserve the party. This is the same way the Kabaka operated in Buganda by fearing the Kabaka Yeka operated in Buganda by fearing enemies of the kingdom, both real and perceived. Self-preservation applies to human beings. Some NRM leaders assign themselves the role of preserving the party, like the Kabaka Yeka leaders determine the potential enemies using false and self-barometers. Lastly, Museveni made important strategies during the Bush War days. Number one, he built the NRM on his personality without the knowledge of his enemies, both in the bush and in the future. This is what some people fail to understand. Almost everything, both in the bush and afterwards, rotates around Museveni's personality. The Bush War became Museveni's Bush War. It was not a group rebellion. In fact, Milton Obote said that if Museveni is fighting over rigged elections in 1980, he did not lose to UPC, but to Sam Kutesa, who was a DP candidate. Obote used to say that if Museveni dared to go to the bush, he would follow him there and leave him there. To him, defeating Museveni would mean to end the rebellion, forgetting that it was a revolution. It was a revolution bigger than the person of Museveni. Obote's Vice President Paulo Mwanga also reduced the war to Museveni, an individual, when he advised Museveni to go and wage war, his selfish war in Ankole outside Uganda. Furthermore, the NRA rebels were referred to as Abana ba Museveni, or Museveni's fighters, as if they were mercenaries from Museveni. This is why Obote did not address the concerns of the public, which sustained the war against his government. Museveni also appreciated to be a transitional fighter who did not have the interest of ruling the country. It was widely believed that after defeating Obote, Museveni would proceed to liberate South Africa, Angola, and Namibia. Neighboring countries like Zaire under Mobutu, Kenya under Moi, and Rwanda under Habyarimana did not realize that Museveni posed a threat to the dictatorships. After he was sworn in as president, Museveni left for Zaire to meet Mobutu, while General Tafire went to Rwanda on the same day. On the other hand, Mzee Wycliffe Kazora was assigned to handle Moi's fears. Museveni also allowed Kenyan troops to be deployed in Uganda as peacekeepers. If the dictators had realized the threat that Museveni posed to their regimes, they would have supported Obote. Habyarimana allowed Kabaka Mutebi to go through Kigali to visit Luwero during the Bush War. He also donated 3,000 horses to Museveni's government, visited Luwero and officiated the commissioning of military ranks at the NRA of the ranks to the NRM combatants when they were Rwandan refugees in NRM. When he got into power, Museveni never banned political parties, but they opportunistically joined his government. He also gave the first government only 5 years and never carried out political persecution, but used legal means to deal with his opponents. You can also ask what prompted Museveni to wage the war that war was a transitional process which he wanted to return. This is why he said that the problem of Africa was the dictators who overstayed in power. By saying so, he was sending a message to leaders who did not seek people's mandate through the popular elections. None of the leaders in Uganda had subjected himself to a popular vote. Obote's 1980 elections was a sham and was not on the ballot. The above factors were doing some of the close associates that Museveni was
a passing cloud and that started early jostling for power, starting with Samuel Gedede, Dr. Kizza Besigye, Henry Tumukunde, Gilbert Bukenya, and later Mama Mbabazi. In order to prepare their future presidency, they all resorted to malice in order to undermine Museveni and their perceived enemies. You cannot sit in an already occupied chair before removing the occupant. In order to do that, they applied the following methods and have ended up ruining their own future plans. Preemptive maligning. Any perceived enemy is maligned and subjected to malice before the president and the public using their mercenary media. Number 2, they do not mind about the contribution of any individual who becomes their target. Number 3, they target Museveni's loyalists by removing them from influential offices and relegating them to perpetual roles, peripheral roles. Number 4, they cover their own footmarks in criminality and blame it on the innocent individuals. Number 5, you have to become their hunting dog if you opt to work with them. Number 6, they operate on slave and master relationships away from the known principles of politics which I have enumerated above. Number 7, like the colonial army, a brave African soldier must be placed under a European commander. You must operate under their tight control and supervision. Number 8, they must control government resources and jobs in order to ensure that their trusted members are posted where money is. Number 9, they created a fellowship, a subterfuge, and underground government. Number 10, they use government institutions to undermine their enemies. And number 11, they ensure to maintain by close proximity with the president and ring fence him while blocking all information regarding their activities. Yes. Maze wow. Tuja kutandikira wano ku the stinking destitutes. Echo kasitwe kitegeera. Ntibo Museveni yagenda ndandikira ku page 10 ko page 14 wano yafuka transition ndemo siko batugamba nti oluva wano Mozambique lule yagenda okufuga tebali mutide Museveni awambe wano awewo olule yagende Mozambique yamale myezi mukaga nga monsekretari muti yali sanzenga bamuwambi yabagamba ali transition. There was a struggle ngabamaze okuwamba Kampala. That's why 2050 bagamba 26 okunonya Museveni okulayira taking power yaganti yena alasema la kutuula yalayira nga 29 yana alasema la kutuula yalayira nga 29 a man who doesn't want power nga 27 yatuzo lichokola na mawulire mu lubiri ne bamubuuza nti ani president nga mukwate ku government munamulaba. Yes, bamubuuza aba BBC n'abalala nti why kati ani president n'abagamba mu mwaka eyo meeting yo mu lubiri. I remember Sale yatukolera na apology aba mawulire for the first time netulaba government entuufu enye tagenda kutulugunya ba mawulire. Me I knew them. Nalimba many. Sale bakolera apology seeing them for the first time. Lwakisi babadde. I know them. Hirecho obulaba mbalwanyisiza. Wali mu lubiri mu kirana musanvu. Mwegamba buli. Sale na mulabadde. Kayibula na mulabadde. Otofiri. Mwegamba buli. Nzo kumanya ndi musajja mugumu. Nga bamaze okutegeera nti ndi mukalubu. Mbaga nti katumuwe sente Museveni amuwenge ebifu. Yes, tumuwe sente nga Museveni amuwa bifu. Gwenga Museveni omwa information. Ebyuma byanga abiwe kandiho. But Museveni is funny. How can he entrust such a sophisticated machines to a madman? Olwa mbalemi. Yabako dochimanyi. Omuntu omunagende wa Museveni. Namugamba. Naye omwana ono atukoledde nnyo nti ekituufu. Mbadde njagala tumuyite ne family ye. Tumwe esente olwo Museveni bamufratulations ayagala okumpa modern machine ya printing neyikanya enambole bagenzeyo mu investment gundi babuza kapusenga ngampalaba are you interested in machine ina kuba ya Mirundi tuyino jikuba bagende nina kubera mu mpale zaabwe atenga nangi kyesagala sinza pakiza kufuga gwanga eka totalwa wedde tugera history nalebe omusajja abadamvuma nagandi Mirundi is a very understanding man, but he would have been very rich. We sabotaged him. Ate waliwo musajja ali willing to pay me money over 20 billion bamu blocking yabalekere emitwalo ja $10 10 for this man nze muri considering namu sente bazi ne batumaka akabanda ngabalaba bwe nolinkolinzi nko bintu kagenda okubesimu tumanze secretary anti bagala recording zinebyuma bwe problem ya mu Pakistan yandete $1 million nali musi ne motoka yajireka omugundi
ne batuma nsubuga eyagenda wa president obudde bwafise ko danjala batuma semewo nsubuga naleta milioni lukaga nali mutiddewo kati ani go banakutumira bone bakutumira oyagala batumenze nali sinza kubakiriza kufuga gwanga bali tusene batumalawo kati oli agamba musajja agende wa Museveni amugamba nga tuita family yetu giyambe Museveni amugamba nti naye oyina wommeka tindi ne bilioni 10 namugamba ntono naddayo nabuulira banne ti omusajja agambye bilioni 10 president naga bilioni 10 tezikumala namugamba nti ddayo omugamba omwongereko 10 naddayo nekyekeze nga ziri bilioni mmeka bilioni 2 Museveni mwaiki yakola yakwata cheke namugamba why do you want to bribe my man sente yazitwala mu kalubu President Museveni ngamba laba President Museveni ne yakubirayo munne President na awambe sente zo yaziwamba anti yakwako nakwata endala nazibawa 5 billion n'abagamba uyu state house control uyu mwala aliyo namugamba call this man akubulire mu banka mwali muzivuge muzimutwali yamanya bajaza mbusirira mukuru omulina azikwata namuga sente wakuteza do you know what Mirundi will be after getting this man tebeko Tamale nenga bache banoonya mbafuka amirire paka lwemba kubye nemba jawo so finally jigezo kugwa ngagoba wangu kamba bure bana omwalo mumanyi gwe bayita tuna maseko mukyala akusabira oyo oyansabire nyi it must be a very happy woman to break my heart oya kuli abalukola abansabira oyo nalinganye reconciliation ne this is omulokolo mchiga this is a gift to my mother omulokolo mchiga yakoro bulibu gwoyo mwagala nnyo nange yes kazi mulungi nnyo omukyalo yali tekimanyi kanje ogere kati yandetera akakadde ka sente abaana bali bakubunyabunya ampita mwana wa mama kati muvaako emabega nga tuma abaserikale mbagamba mugeberera omukyalo we yatambuza bigere a person who was given 1 million yatambula kati goyogera ko mumanyi nyunga otenzera kirowozaako nti waliweza nti omuntu akuwadde million ajide mu benzi ajide mu zino zimpenko ezitonyesa bwatyo naye ampadde akakadde ka sente ate nga tabera kumpi nnyo mmanyi gyabeera naye sekukola ki nti abaana baliyeko era yabadde akugamba nti ebyo byonna mu bayibuli mu ebiri omuntu yenna gwe balwanyisa kadolaba bayibuli yammwe eyo nze ngisoma nti era ono mukaluti yalina enkolagana n'abasiyazi ekimutuliza emabega andibulira nafuuka ensawo y'omunnyo naye n'abaana be olusiyazi lwa nnyabwe batambula nalwo ate luti bamukola ki yanywa omwenge n'atamira era olusiyazi lwa nnyabwe olusiyazi anti ono ekyamutunuza emabega yali waluti naye nga atakolagana naki n'abasiyazi era yabaguliza bamalayika bazze n'abaga nti ebisava biri wano ali waluti waliwo abakazi abali mu kyaki ez'omu nze mbiwulira nze mpulira God nze mbiwulira gadi baba bakola batya tebakomba why nze nire ebyuma ebikwata abantu bwe babulira ebiri mu kanisa mu kanisa z'abalukoleezi abapangira naye yamweveewo eniyo mundeba naye baje bali muzisana okuvaawo ziragewa ekanisa badwadi emyaka 3 n'omusobyo that man you see embwa teyerabira yajola when this man with his malaya must go to Chitalia, but you see when he goes to Chitalia with his malaya, it means that his floor and the church closed, they will go to Ndeba. So the two must be closed in the name of God. Olibo bamutwala batya ati abantu bajja kuda ku Ndeba kati Ndeba naye atawani naye galewo tefe kompa